Hi everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. From this lesson, you can learn a sentence pattern. I don't understand why. I don't understand why. මට තේරෙන්නේ නෑ ඇයි කියලා. මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාවයි ඔයා අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මට තේරෙන්නේ නෑ ඇයි ඔයා එයාට කැමති කියලා. I don't understand why you like him. Why you like her. එයා කියපුවාම him එහෙම නැත්නම් her කියන දෙකම යොදන්න සිද්ධ වෙනවා. හේතුව ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය මේකෙන් කියවෙන්නේ නැති නිසා. I don't understand why you like him. Or else you can say why you like her. මට තේරෙන්නේ නැහැ ඇයි එයා අද ප්‍රමාද කියලා, පරක්කු කියලා. I don't understand why he is late today. Or else you can say I don't understand why she's late today. He's late today, or else you can say she's late today. I don't understand why she's late today. මට තේරෙන්නේ නැහැ ඇයි ඒගොල්ලන්ට මේක තේරුම් ගන්න බැරි කියලා. I don't understand why they can't understand this. I don't understand why they can't understand this. මට තේරෙන්නේ නැහැ ඇයි ඒගොල්ලෝ බලයට ඔය තරම් කෑදර කියලා. I don't understand why they are that much greedy for power. I don't understand why they are that much greedy for power. මට තේරෙන්නේ ඇයි ඔහු ඉල්ලාස් වෙන්න කැමති නැත්තේ කියලා. I don't understand why he doesn't like to resign. I don't understand why he doesn't like to resign. මට තේරෙන්නේ නැහැ ඇයි ඇය මට මෙච්චර කැමති කියලා. I don't understand why she likes me so much. මෙච්චර ගොඩක් so much. I don't understand why she likes me so much. මට තේරෙන්නේ ඇයි ඒගොල්ලෝ ඔච්චර කපටි කියලා. I don't understand why they are so cunning. I don't understand why they are so cunning. මට තේරෙන්නේ නැහැ ඇයි ඒගොල්ලෝ ඔච්චර නපුරු කියලා. I don't understand why they are so cruel. I don't understand why they are so cruel. මට තේරෙන්නේ නැහැ ඇයි මිනිස්සු අනිත් අයට ඊර්ෂ්‍යා කරන්න කියලා. I don't understand why people are jealous of others. I don't understand why people are jealous of others. මට තේරෙන්නේ ඇයි ඔයා මාව හමු වෙන්න ආවේ කියලා. I don't understand why you came to meet me. I don't understand why you came to meet me. මේ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරලා කියන්න පුරුදු වෙන්න. පුහුණුව තමයි ඔයාගේ සාර්ථකත්වයේ එකම රහසය. මට තේරෙන්නේ නැහැ ඇයි ඔයා ඔහුට ඔය තරම් බය කියලා. I don't understand why you are so afraid of him. I don't understand why you are so afraid of him. මට තේරෙන්නේ ඇයි ඔයා ওই තරම් ලැජ්ජශීලී කියලා. I don't understand why you are so shy. I don't understand why you are so shy. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා මේ වාක්‍ය රටාව පාවිච්චි කරලා ඔයාගෙම කියලා වාක්‍ය හදාගෙන පුරුදු පුහුණු වීම කරන්න. පුහුණුව තුලින් තමයි ඔයාගේ කතාව ලස්සන කරගන්න පුළුවන්නේ, නිපුණතාවය ෆ්ලුවන්සි එක ඇති කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අන්න එවැනි පුහුණුවක් තියෙන මගේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු වලට ඔයා සහභාගී වෙන්න කැමති නම් අන්න ඊට ඔයාට අවස්ථාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ගැන විස්තර දැනගන්නත් ඔයාට පුළුවන්. ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරලා 071 01 22 62ට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.